ঊনসত্তরতম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার আজ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও ফিরহাদ হাকিম। সাংসদ দোলা সেনও উপস্থিত ছিলেন। ব্রিটিশ হাই কমিশনার অ্যালেক্স এলিস, ব্রিটিশ কাউন্সিলের অধিকর্তা অ্যালিসন ব্যারেট, সাহিত্যিক বাণী বসু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কংগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি আমাদের, বিশেষ করে আই ওয়ান্ট টু কংগ্রাচুলেট the delegates and representatives from the different countries of the world. 20 different countries are participating this book fair, especially USA, France, Bangladesh, Germany, Italy, Spain, Russia, Thailand, Peru, Argentina, Colombia, Mexico, Cuba, Dominican Republic and others. অর্থাৎ আমি যেটা বারবার করে বলি, আমাদের বইমেলা এসে মিলেছে বিশ্ব মেলায়। কলকাতা বইমেলা একদিন একটা ছোট্ট জায়গায় হতো, এই নিয়ে অনেক নানা রকম বিতর্ক তৈরি হতো। আমি আগেও অনেক বই মেলায় গেছি, 95 সাল থেকে আমার বই বেরোয়। তখন দেখতাম একটা ছোট্ট জায়গায় গায়ের উপর গা লেগে আছে। কিন্তু আজকে বই মেলায় এসে দেখুন কত স্পেস, এক একটা বুক স্টল তৈরি হয়েছে। আই এম রিয়েলি অ্যাস্টনিশড টু সি দ্য স্পেস, হাউ ইউ ডিস্ট্রিবিউট ইট। That is excellent, that is remarkable. এবং এই বই মেলাটা আমরা বুক ফেয়ারকে দিয়ে দিচ্ছি। It is a permanent বই মেলা প্রাঙ্গণ। বইমেলার আয়োজক সংস্থার সভাপতি ত্রিদীপ চট্টোপাধ্যায় তার ভাষণে এবারের বইমেলার ফোকাল থিম দেশ ইউনাইটেড কিংডমের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের বৌদ্ধিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন। And the Nobel laureates have visited the book fair in recent times through their relentless initiative and participation. It is needless to mention that among other European countries, we have the strongest bonding and warmest relationship with the Great Britain or United Kingdom. Bengal's 19th century Renaissance took place in the hands of this country. In this prolific mix and influence of Western and Eastern cultures, the Bengal intellectualism was born, which made us Bengalis stand out from the rest of India. Raja Ram Mohan Roy, Prince Dwarakanath Tagore, Michael Madhusudan Dutt, even the pioneer novelist of Bengal, Bankim Chandra, wrote his first novel in English. Most importantly, the UK's contribution to Rabindranath Tagore's Nobel Prize is undeniable. The first Nobel laureate for the entire Asian continent. To be honest, England and English language, literature and culture has been infused in us through generations of influence. অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক বাণী বসুর হাতে রমা প্রসাদ গোয়েঙ্কা সৃষ্টি সম্মান তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাণী বসু বলেন, আজকে আমাকে যে সম্মান দেওয়া হলো, আশা করি আমি এই সম্মানের উপযুক্ত কাজ ছাড়া যেভাবে করেছি। এরা বলেই দিয়েছেন যেটা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট, তার মানে হচ্ছে খানিকটা ফেয়ারওয়েল জন্য যে অনেক হয়েছে,
সারা জীবন ধরে অনেক স্ট্রাগল, অনেক কাইন্ডনেস অ্যান্ড লাভ অ্যান্ড স্ট্রাগল এর ভেতর দিয়ে জীবনটা চলে গিয়েছে। এবং এখন আই মাস্ট কল ইট আ ডে। এই ধরনের যে একটা বাণী লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্টের মধ্যে থাকে, সেটা কিন্তু বলাই বাহুল্য। আমি জানি না কতদূর এই প্রত্যাশার সঙ্গে এই প্রত্যাশাটা মেটাতে পারবো, কারণ প্রত্যেকবারেই অনেক পত্রিকা তারা আশা করে যে তাদের শারদীয়া সংখ্যায় অন্ততপক্ষে যেন কিছু লিখি। আর অনেক ছোট ছোট পত্রিকা তারাও কিন্তু প্রায় এসে পড়েন নানান রকমের প্রত্যাশা, নানান রকমের দাবি নিয়ে। আমাদের দেশে লেখকদের কিন্তু এইরকমই অবস্থা। আমি একা বলে নয়, অনেক লেখককে লিখতে হয় জীবনের শেষ দিন, হয়তো ইচ্ছে না হলো। আমি বলছি না অবশ্য যে আমার ইচ্ছে নেই, কিন্তু আমি যদি কোনো নতুন বিষয় পাই, আপনাদের এই দারুণ গর্জাস যে বইমেলা, এর ভেতর থেকে যদি কোনো তথ্য পেয়ে যাই, কোনো ইস্যু পেয়ে যাই, হয়তো সেটা নিয়েও আবার লিখতে ভালো লাগে। ফোকাল থিম কান্ট্রি ইউনাইটেড কিংডমের পক্ষে ব্রিটিশ হাই কমিশনার অ্যালেক্স এলিস বইমেলার প্রতি তার আকর্ষণের কথা জানান। Not a book which all of you may read, Wisden Cricketer's Almanac, a wonderful publication, in which I read about these extraordinary characters of Mr. Chandrasekhar and Mr. Prasanna. A magical place, mythical, called Eden Gardens. That was my first knowledge of India. Because a great thing happened. The transmission of knowledge is transformed across our world by a man in Germany about 600 years ago who invents the printing press. We, all of us here, are the beneficiaries of that extraordinary transformation in the way that knowledge could be shared. So it feels just right and an honour for me to be here today. This is the 47th Kolkata Book Fair. But it's not the Kolkata Book Fair, it's the International Kolkata Book Fair. I think that's why I'm here. Ladies and gentlemen, this is the second biggest book fair in the world. Bigger even than the London Book Fair. Although I feel particularly at home this afternoon, where you have brought the weather of Charles Dickens into Kolkata. You can imagine Magwitch appearing out of the mist of Kolkata. There ought to be a new version, actually, Great Expectations, set in Kolkata, I think. So we, the UK, it's a great pleasure for us to be here as the theme country. I think it's our fifth time that we are here. And thank you so much, Mr. Chatterjee, for your very kind words about the UK, and it's a pleasure to be here. And there's something rather magical, and I hope the Chief Minister would excuse me, I think she may have heard me say this before, there's something rather magical about the UK and West Bengal together. There's some spark which lights up from your wonderful state and my country together. Now that comes through extraordinary people who do extraordinary things. It could be anything from the great Tagore and his inspirations from the UK, and he's studying in the UK. Sourav Ganguly's cut, mastered I think in the end by playing for the Lancashire Cricket Club. Or Sajid Ray, he worked actually for a British firm in advertising I think, before he becomes one of the most beautiful artists I've seen from this great country. So there's a magic, I think, when the two come together. And that's why I hope very much that, delighted to be a part of this. I hope that we're going to inaugurate our stand in a second. I hope very much you'll come along to our pavilion, 35 events, 20 authors. But above all, I just think I search for every opportunity to bring together what we have, extraordinary language which we share, which India and the State have made their own and adapted and improved so much, to bring us together
because I feel honoured in this great state of the Durga Puja, and I'm delighted by the way the work we've done together between the British Council, and I should mention Alison Barrett and Evangeline who are both here, the work we did with West Bengal Tourist Department to show the value of culture to this state. Not just the economic value, but of course there's so much more value beyond economics, but to show what it can bring in terms of tourism. রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স অন ডেটা অ্যান্ড মেশিন লার্নিং সাইটের উদ্বোধন করেন। এবং কলকাতা পুরসভার স্মরণিকা পুরশ্রী বিশেষ তারাশঙ্কর সংখ্যা প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী এই দিন বইমেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। ব্রিটিশ কাউন্সিলের পূর্ব ভারতের অধিকর্তা দেবাঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, আমরা এই বছর 2024 সালে ইউকে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় থিম কান্ট্রি একটাভাবে এইটা খুব ইউনিক, কেননা এবছর আমরা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ কাউন্সিল আমাদের 75 বছর উদযাপন করছি। আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় আমরা ইউকে থেকে একটা খুবই ইনক্লুসিভ এবং ডাইভার্স প্রোগ্রামিং আমরা এবার উপস্থাপনা করছি পাঠকদের জন্যে, দর্শকদের জন্যে। ইউকে থেকে 20 জন লেখক লেখিকা আসছেন এবং তারা কলকাতা বইমেলায় এবং আরও দুটো লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল এবং বেশ কিছু স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে ছড়িয়ে গিয়ে আরও 35টা প্রোগ্রাম করবেন। তো আমরা এই বছর কলকাতায় ইউকের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা এই সবগুলোর যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট যেসব কিছু উদাহরণ আমরা নিয়ে এসেছি এবং আশা করব যে কলকাতার পাঠকদের এবং দর্শকদের আমাদের এই প্রোগ্রাম খুব ভালো লাগবে। প্রথমবারের মতো কলকাতা বইমেলায় এসে ব্রিটিশ কাউন্সিলের ডিরেক্টর অ্যালিসন ব্যারেট তার মুগ্ধতার কথা গোপন রাখেননি। Welcome to the UK's pavilion at the Kolkata Book Fair. We're delighted to be the theme country of this year's event. It's the 47th Book Fair, and we are bringing with us 20 authors from the UK. We have 35 activities happening over the next 2 weeks. It's my first time at the Kolkata Book Fair, and it's really incredible to see the breadth and depth of engagement here. It's not surprising because Kolkata is the city of culture, city of education, city of Nobel laureates, and so it's amazing to see the interest from all generations in reading, literature and language. What thing attracted you in this book fair? One of the reasons why the UK is here is because we want to showcase the best of the UK to Kolkata. So we have on show here in the pavilion information about opportunities to study in the UK, opportunities to partner with the UK to work with us on our programs. We work to bring together artists, scientists, translators, writers, really to bring the best of the UK to India and the best of India to the UK.